ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్. మీరు చూస్తున్న తెలుగు టెక్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు న్యూస్‌తో మనీ ఎలా ఎర్న్ చేయాలో చెప్తాను. సో లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను. దాని ద్వారా వెళ్ళినట్టయితే మీకు ఈ న్యూస్ టెక్ అనే యాప్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయండి. ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ సెర్చ్ చేయమని మనం తెలుగు సెర్చ్ చేద్దాం. హలో. సో ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చేయండి. ఎలా వచ్చేసిన డబ్బులు సంపాదన అని చూసారు, దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి బోనస్ కింద 50 రూపీస్ అనేది వస్తాయి. సో 100 రూపీస్ వస్తేనే మనం ఏంటంటే దీన్ని విత్డ్రా చేసుకోగలం పేటీఎంలోకైనా. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే గంటకి ఒకసారి 10 కాయిన్స్ అనేది ఇస్తుంది. ఇంకో గంట తర్వాత మళ్ళీ 10 కాయిన్స్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ప్లీజ్ సైన్ ఇన్ అని చూసారు, దీన్ని ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఫేస్బుక్ అకౌంట్కి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. కంటిన్యూ యాజ్ అని ఉంటుంది, దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి. ఓకే మీద ట్యాప్ చేయాలి. సో మీకు ఇన్వైట్ చేసినట్టయితే 6000 కాయిన్స్ వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇది వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తే 50 కాయిన్స్ వస్తాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఏంటంటే మీరు మనీ అనేది ఎర్న్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.